Nyakwara Mugejuang dakika en 22 tok sa achiel mar okinyi machiegni twak maro mokwongo e chenro mar Rupinya matai nyinga Joyce Oduro do twak otudore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore matimore pacho kae nyato gi sani ma odiochieng' manyoro nwanno ka kuku mano mar ten migepe odiochieng' manyoro nopuodho okanga mano mar chuogo agulu mar jiwo dongruok kod mano mar jiwo mewo mar piny kamagi gin mana motelo ner loko sura mar Kenya. Wang'eni jatend piny Kenya William Ruto nitiere kod leka mano mar golo piny Kenya e kind pinje manitie uchumi margi nitiere piny kendo uchumi marwa obed mamalo kendo pimo mana kod pinje kaka mano mar Singapore makoro uchumi mare ni ong'ala mamalo kata mano miluongo kanyo kod dhongere ni first world country. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya mano kaachiel kod kuku mar ten migepe ne okalo kanyo agulu kata nochuogo agulu mano motisi ni the National Infrastructure Fund kaachiel kod mano mar the Sovereign Wealth Fund ma sirikal geto ni biro bedo ka konyo e kungo kod jiwo mewo mar piny. Agulu makamano winjo bed kod omenda mano rom trilion 5 kakori wacho ni e kinde ma koribo bed ka ikungo pesa e agulu makamano ok bibedo ka hinyo ofuku mar jopiny. Penjo ni to en yo mane ma sirikal winjo bed ni timo godo mai mar mondo mi jo Kenya one ane dongruok to dongruok mabiro kik bed ni en mano mahinyo ofuku mar jopiny. Antiere kae kod Wela Rio, antiere kae kod Rachael Omollo jasiasa kaachiel kod Oscar Omondi janon weche mag siasa. Chako di Oscar oyawre ichiw nade? Achiel maber kabisa Joyce Nyaugenya nyathurwa. Neno kaka wuoni kelo ng'amiluongo ni Rachael ni osiepa koro mondo wago mbaka to jowinjo wabende amoso nagi kama gintiere mondo wakolane weche ma osebedo pok abede studio for some time but ngima maber machiegni. Erokamano ahinya kuom chopo. Rachael oyawre ichiw nade? Oyawre Joyce achiw maber kendo amoso jowinjo waduto kuonde duto magintie no pak ruoth oyawre uru. Aba mor kabet gi jo Ugenya kawuono en siaya kendgi koro ang'wago gambaka wane kuma bende piny ochomo kodwa kaka josiaya. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugejuang in bende rwakni machiegni wendo marwa Idi Kanyanga ma winjo bed ni bedo kodwa kalore kod dich ma ok nyal geng'i ok obedo kod nyalo mar chopo e twak okinyi makawuono kata kamano ageno ni chieng' machielo obobedo kod nyalo mar chopo. Nyakwara Mugejuang machiegni twak marwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduro, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduro_. Kochako twak marwa yanga dagom mar mondo mi wawinja ne report mano losno odiochieng' manyoro ko jafombo marwa Walter Nyambaga kama koro kuku mano mar ten migepe odiochieng' manyoro nopodho kang mar chuogo agulu mar jiwo dongruok kod mano mar jiwo mewo mar piny ka gin mago mageto loko sura mar Kenya. To en sura mane mar keto piny Kenya obed kaka pinje kaka Singapore ma uchumi margi odongore ahinya. Wawinjane sigana makamano mondi. Romo mokawo seche ka gilalore kar jot mar jatend piny Nairobi. Romo mane ochiwo thuolo ne kuku mar jotend migepe puodho agula ariyo mag sirikal geto tiyo godo loko sura mar Kenya mondo mi opiem gi pinje mosedongore. Lekno ma jatend piny osebedo kagoyo ne debe ni biro miyo Kenya loko suche kendo bedo kaka piny Singapore. Omiyo jotend migepe ochuogo agula ariyo motisi National Infrastructure Fund mageto manyo shillings trilion 5 mag jiwo dongruok ne oganda e yo manyangafu mogi bigolo pesa e ofuke jopiny. Bende gipuodho agulu machielo motisi ni Sovereign Wealth Fund ma sirikal geto ni biro konyo e kungo kod jiwo mwandu kanyakla kod mewo mar jopiny. Sirikal geto tiyo kod yore mag manyo pesa ne agulu no kao kale chenro kaka mag uso kembe mage keto winjruok e kembe mag ji giwegi e kinde mamoko. Sirikal mar Kenya Kwanza yango ni gen kod lek mar nyuolo chiemo kendo mane chano tim kokalo e tiyo kod agulu no e gero yewni madongo ma kwan gi nyalo chopo 50 to kod mamoko malachgi ni diere gi matindo maduto romo 1200. E sekta mar wuoth agulu no igeno ni dhi tayo yaw lach mar apeyni manyalo romo kilomita 2500 to kod apeyni manyien mamoko ma kwan gi nyalo romo 28,000 ma idhi go lam. Bende agulu no sirikal chano tiyo godo e medo gedo mag ndach reru manyasani kata SGR ka owuok Naivasha nyaka Kisumu kendo chwe chopo nyaka Malaba. Lek mar sirikal bende en mar bedo kod teko stima
ma oromo kendo mano chuno ni nyaka giket pachgi e tiyo kod aguluno e nyuolo stima megawatts 10,000 e thuolo mar higni 7. Teko mar stima ichano ni dhi wuok kuom dag teko mar nuklia, dag stima mawuok e pi, to kod mawuok e bwo lowo, teko mawuok e chieng' to kod mano mawuok e yamo. Twak mage tinende jatend piny osebedo ka goyo debe ne okang' mar chuogo agulu makamano mondo mi Kenya nyalo piem kod pinje mane okwalo ng'wech kaluwore kod telo makare. Hii nchi hii lazima ibadilike by all means possible. Nyinyi mnanielewa? Tumechelewa kubadilisha Kenya, tumechelewa kufukuza umaskini, tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika kama watu wa Singapore walibadilisha kwao, wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao, sisi tutabadilisha kwetu. Singo mar kuku mar tend migepe en ni aguluno idhi tama kare maonge mibadhi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Haya, mano agulu makoro nochuogi odiochieng' manyoro kasingo en ni bobed ka itae e yo makare maonge mibadhi moramora. Warito neno no bobed e yo machalo nade. Kata kamano en agulu mar omenda madirom $5 trillion mar jiwo dongruok ne oganda jo Kenya ma ok okelo hinyruok ne ofuku mar ja Kenya moramora. Aduna chak kodi Oscar Omondi. Nyaka sani koro wang'eni ma en achiel kuom ondamo ma piny Kenya goyo ahinya nyato motelo ne bedo e kind pinje kaka Singapore. Majatend piny Kenya William Ruto ang'eni kinde ka kinde koloso okokos wacho ni wadwa bedo kaka Singapore. Kendo wasebedo kwaneno ka nitiere kata peini mopogore opogore mosebedo kowacho ni kolose e yo makare to bro keto wa machiegni kod Singapore. Kata kamano agulu ariyo makoro ochuogigi. Tien gien nang'o to bende omenda makama $5 trillion ok obi hinyo ofuku mar jopiny. Sirikal geto timo nang'o mar mondo mi pesa obede ofuku no okel dongruok kendo ne kaka inyalo kung meo mar piny Kenya. Erokamano Joyce. Kawago mbaka agulu manyoro nyo cabinet nyo approve and agulu monego bedo kod 5 trillion shillings. Ing'eni sani was kod loan ma Kenya ka 12 trillion loan ma debt ma serikal ma Kenya nigo infrastructure mosebedo kwa gero, obed express road, obed Thika road, obed SGR. Pesa mosebedo ka waholo mondo wagergo gigo osebedo pesa mang'eny mochopo 12 trillion. Koro president obiro kod idea moro. Ma en idea manyo bedo pass gi cabinet. Samo wuoyo kodi ni pod en paro, lakini kanyo osekadhe gi cabinet koro nego bedne ochako tiyo. Ochako tiyo to wanyalo mana go mbaka kalore kod gima nyo gikadho. Gima kiny to wakia, lakini gima ber ni ambition en ni geno ni mondo gik moko lokre kama. To mana paro ne gima jatend onego bed ni uso most of the time ni geno gima chal kama onego bed ni timre mondo piny olokre e yo ma kaka opare. En gima ber e pacha ni wan kod plan. En na ni pinje moko meneno ko endelea gi joka naga gi plan mag 50 years. Plan mag 100 years. Lakini pogruok mar jarateng kod musungu en achiel. Ni gima joka pango for the last 20 years. Yudo ka ng'ama weche moko odak loka kucha kata musungu kata joko ma lol kocha. Ng'ato nigi plan nyaka mar retirement. Nika bro retire to nego bed ni adak kama atimo gima kama. Karwa karo seche moko wan gi plan na makawuono. Ni kawuono ang' wacham ang'o, kiny wabro timo nang'o, onge. Koro plan ma nitiere ni to kapar ni plan manyalo bedo implemented for term mar the presidency. Term mar presidency rumo in the next 2 years, 2027. That is the first term. Mane ka murume koko bede election to rumo kama. Kapo no yere kendo to kendo endelea. Koro dwarre ka wan kod sirikal manyalo dhi mbele. Shida ma wan gago ni iyudo ka nako donjo to Kibaki nigi plan mage to temo implement. Ka ng'ato moro donjo to plans ka igolo. Gigi wasebedo go vision 2030. Sanya paro ma pucho vision 2050, something like that. Koro nego bed ni wan gi sirikal ma continuous. Maka wan gi plan mondik piro do timo kama e. Kama winjo kama ocho Singapore ne nitiere ng'ama iluongo ni LKY.
ema noloko Singapore ne onge kod resource kata matin, ne onge gima ne mineral, ne onge go, ne onge anything, lakini ka jatelo nokao nokelo paro moko mopogore, but ne notiyo for how many years? Ne nodonjo e tich 1959 to work 1990. From 1959 1990, that is 30 years. The same president doing the same things to overturn Singapore. But Singapore no bedo from third world to first world kakana lost reno. Kurunti gik moko manyaka tim. For example, Erika wanyalo move from first world to in fact I'm no go bed no agero, for example no go bed me or fund heavily education. You know Singapore kata one go jok bilungo ni for Africa, the Asian tigers. Asian tigers against Singapore and South Korea and Taiwan called Hong Kong. Teodoka, they emphasize managi loss of education, mar for example, South Korea and Taiwan, neno uketo pesa mang'eny infrastructure mar electronics. Nyalo bedo ni paro ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo en misplaced priorities kosenang'o. Kalo ni omenda makamano iwacho ni biro bedo ka konyo e yawo lach mag apeyni madongo mano maromo kilomita 2,500 kaachiel kod yaro kata medo gero ndach reru mano marokolo kata SGR ma owinjo bed ni wuok e boma Naivasha nyaka e Kisumu machop nyaka e boma no ma Malaba. Nyalo bedo ni en misplaced priorities ka koro ichiwo nwa ranyisi ni pinje kaka Singapore gin giketo maino margi dongo wechego mago mag somo to sekta mar somo e pacho kae waseneno ka yulo ok odhi maber ahinya. If you don't process, if you don't manufacture, you don't make it. Onge question mora so long as nigi kuma ni kalamni podago leloka my Samsung en South Korea, LG TV South Korea, joka neno kao pesa buketo industrialization bag you rapid growth within a period of 20-30 years to get rapid growth. And the biggest electronic, one of the biggest leaders mag electronic production. Omiangisi nikata kuondegi kata TV majina nogi NLG enango en Samsung emaji tiyogo gigite wuok South Korea, gigite wuok Singapore, gigite wuok area no nikech ango negi donjo in heavy industrialization. Koro kata one nyaka wa process, nyaka wa produce, nyaka wa manufacture. Our thing manilungo njua kali sata chare nyapare. Gicha onego bed ni wakete pesa mang'eny kabisa mondo watim manufacturing, mondo watim gilungo ni production, mondo wabed ni gimoro amora mwatiyogo kik bed ni aloka. To sama pod ni tong, pod wuok Uganda. Ginene gilungo ni nyaka marikiti, nyaka waru, nyaka kitungu, pod wuok Tanzania. Gimoro amora nyaka gweno michamo KFC work pinje maoko. We cannot develop like that. Kolo katigep na barabara, katigep na SGR, katigep na infrastructure, big infrastructure. So long as no kwa manufacture, so long as no kwa build industrialization, mano okwa the local this country. Adwani make kanyo mar mondo mi warwaka ne Rachael. Ang'e ni pod intiere kod paro mathoth ahinya kotudore kod mano. Rachael bende ka warwaki e TWAK paro makamae makoro sirikal obiro godo mano mar chugo agulu mano mar trilion 5. Adiera osebed kwacho ni en paro makare. Jo Kenya bende de gombe mar mondo mi uchumi marwa obed maket kod mago mag pinje maoko makoro ji kowuok e pinje maoko to wacho ni wan bende koro wadwa mana chope rang'iny mar Kenya. In koro ka kori bende paro ni en paro maber, en lek maber makoro ketowa machiegni kod bedo pinya kaka mano mar Singapore kaachiel kod pinje mamoko magin first world countries. Rachael. Erokamano Joyce. Paro mane okal nyoro e cabinet en paro maber mana ahinya. To gimonego wang'i ahinya ni mondo wachop kuma rais dwan wachope ni en ang'o ma as a country onego bed ni wayudo right. Matiende ni ang'ono gini monego tim mondo wachop kuma wachope cha. Ok wanyal tiyo kawuono to wacho ni kiny to we are a first world country. Nitiere gik moko manyaka bed ni government yudo right from the beginning. Osco wuoyo about industrialization. That is a key ingredient. Gikizungu wacho kamano. Ni mondo any economy grow, you must diversify your sectors. Mondineni uchumi mara dongo nango, such that we move from a net importer country to a net exporter. Matine ni kuro kwa bed mana jomani or tongo a Uganda
gweno for example Egypt or whatever, gik moko wadhi waomo China mondo ekwa timao mondo ekwa dongre. Nyaka wanenia to bende wagro sectors mag manufacturing, agriculture timre nadi, bende as an economy or as a country, bende wane gi quality infrastructure. Maseche marais wacho niya ni wadwaro gero 28,000 kilometers of roads. Maga chiel kuom gigo madhi miyo we achieve our target matimango bedo first world country. Omiyo kik wang'iye ni is it an ambitious project? Yes, it looks of ambitious, quite ambitious. But angono gini wanyalo timo kaka oganda mar jo Kenya mondo wachope kuma rais vision mare nitiere cha. Omiyo nyaka wang'e ni achiel, how strong is our GDP? Economy marwani ochal nade? Bende pod wan jome wacho niya we live on $1 per day. Bende wanyale ng'iyo ni wan gi skilled labor enough. We don't just export labor. Bende wanyalo ng'iyo niya now we have the labor. Can we retain that labor? Mondo human resource marwa bende otine oganda wa ma Kenya kae. Bende nyaka wang'iye niya wan kaka oganda. Bende wane gi stable governance structure. Ok ni kiny kwase wacho ni wanero koro waketo sovereign wealth fund to wachako yuagre kaka jo Kenya niya mano en agulu ma mondo ji otimre nade oyud kaka they get rich fast. Bende wanyalo neno kaka oganda ni wan bende jowa odak maber nikech wasiko kwa yuak ni the standard of living ma jopiny ok ber ahinya. Ng'eny ji chandre to kwanyal chiew kawuono. Yes, it's a very good idea, but angono mitimo an kaka ng'ano molonye weche mag telo anyalo wacho ni gimo nego sirikal ng'i maber mano ne gisekalo to koro kodhi e bunge nikech from here onego benitero gine bunge mondo they draft a bill over it. Bende ginyalo ng'iyo niya ere kaka wadhi neno ni gini odhi konyo oganda ma Kenya. En adiera ni wuoth mar first world to wasechako. Emomiyo ni neno rironi ma Summit Road itimo. Emomiyo ni neno ka energy sector bende wakeyo umeme in different parts of the country. Waseneno kendo ka a beautiful thing which is called health sector. Bende nitiere kaka government dwaro ni ng'ato ka ng'ato nyalo dhi osiptal matimre nadi manyalo thiedhi. Ok awach ni gigi onge gi tilafu. To magi gin ways matimango matero wa kuma wadwaro chope chande. Omiyo with this particular governance nyaka wa bende kaka oganda waneni seche magini obiro nwa bende wang'iye ni ang'ono ma government nyalo timo mondo chopwa kuma gidwaro nwa chope cha. Seche ma jo piny yuak ni oyo kanyal keto chiemo e mesa, to then how are we going to become a first world country? Seche ma waneno ka accidents timre kaka ne timre mang'eny cha matine niya quality of infrastructure is still wanting. Angoma government time mondo chopwa kucho. We are happy ni sani wasewinjo ni we are going to do all part of the roads infrastructure ma wan godo. Maga chiel kuom gigo manyalo miyo wachopu mo wachopecha. Omiyo kama beti ananeno ni it is a good idea en manania the ingredients manyalo chopo wa as a first world country. Bende wang'iye ni wanyalo timo gi correctly. Ere mikakati mwaseketo kaka sirikal ma mondo chopwa kacha. Ere gik mwatimo mondo we have even a stronger GDP. Ere gik mwatimo mondo waneni sector mar industrialization or manufacturing is growing. Mondo kikwa bed ni wan tijwa en manania kata kibrit wa import. Nikech for us to be at that level kama rais dwa keto wano tukoro nyaka wachak ng'iyo kendwa ni do gik mwa import becomes lesser and lesser and lesser. Okang no wach ni we are a first world country to pod nyaka gimoro kaka kibrit watimo nade wa import. Omiyo wabobedo ni wawuoyo koni to gik mwatimo timre nadi otimre no pogre. Kenya kasani wang'eyo ni sirikal wacho ni omenda no mano madirom $1 trillion ok bi kelo pek ne ofuku mano mar jo Kenya nikech wang'e ni kine mathoth jo Kenya paro ni ofuku gulu makamae kosechuogi to seche moko nitiere osuru moko makoro sirikal nyalo medo. Kata kamano sirikal wacho ni omenda makamani bo bed ka iyudo kokale chenro mago mag uso kembe mago mag sirikal ka chiel kod keto winjruok kod kembe mag ji giwegi mano miluongo kanyo kod dongere Oscar ni public private partnership. Bende ma okang makare manyalo konyo adiera no ni agulu makamano bedo kod $5 trillion ma ofuku mar japiny ok ohinyore gadiera. En gima ber e mpango
to wasetimo gigi before. Ne wan kod gimiluongo ni World Bank Adjustment Programs ndalo moko. Manokelo wach mar golden handshake chande. To jo World Bank anotimo research ka boyudo ni serikal ma Kenya duong kabisa, wage bill duong kabisa. Ni ji onego bed serikal, joma tiyo serikal tin, to ji obed gi private things ma ji nyalo timo. Koro kelo golden handshake. World Bank Adjustment Programs. Programs kande maneno kelo ni mondo Kenya Insurance ous, maneno us, gik moko ne uso mondo obed ni jok ma private nyalo timo gik gi mok serikal batimo gimoro amora ni jopiny. Koro serikal ne gin paro ni mondo serikal odong gik matindo ma crucial ma basic kaka health, agriculture, gik machal kamano gi security. To World Bank Adjustment Programs no kodhi maber ahinya. Gima notimore ne rach kabisa. Joka ne nodhi to reduce oketho bei mag government parastatals. For example, Kenya Railways mino Kenya kaeni. Onge ng'ama nyalo nyiewo Kenya Railways Kenya ka. Ng'ama nigi pesa no nikech Kenya Railways Joyce en ni iuso Makongeni estate cha, Londiani kama ntiere lowo no tete kiwuok Mombasa, stations go te, pesa no en pesa mang'eny ma ng'ama nyalo chopo bei no onge. Koro stime uso ga gigi stime ko jogi loso ga mondo giduok bech gini piny mondo bed ni nyalo nyiewe gi bei mayot. Mano koro gi josekethore. Kenya Pipeline for example kidwa use. Dongi nyaka evaluate Kenya Pipeline, how much is it? Then ipenjo ni ng'ama nyalo nyiewe. Tiboyudo ka jok moko simoko mane serikal mane insiders. Magionge pesa no mare nyiewe. They can interfere. Giduoko beche piny mondo giyud ni ginyalo kawe to gitamo giran. Koro mano emano ketho World Bank Adjustment Programs. Ni jok mane tiyo gi serikal mag Moi, Henry Kosgei giran the rest mane tiyo kata mane tiyo Kenya Railways, Aliko Kenya, mane gin kambe serikal madongo, National Housing ne gero ga kata gero buruburu estate gide ne makom. Ne gin kambe mane ni mag serikal madongo longo, big parastatals. Tingyo kala sugar industry. Mumias Sugar, Sony Sugar, they had thought of privatizing them. But the problem mantiere, nisa makoro wachon gini use bei makama. Bende wabro make sure ni gino use bei makamano to miye ngat manyalo tiye. Aya kise use Kenya Pipeline. Ikelogi pesa no ikaw ikele infrastructure project ande. But ang'oma dhi timre to bende penjo machielo bende en kare uso kembe mag sirkal nikech itiyo kod ranyisi kaka kambi mano mar Kenya Pipeline. Wang'e ni ma en kambi ma adira kata yuto mokelo ne Kenya nyalo bedo to koro ko use chuth mogole lwet sirkal. Yes. Uchumi ma Kenya kae bo bede yo machalo nda ka moko kuom kembe mo nyalo wacho ne winjo bed ni kelo nwa ber koro wase uso wakite lwet joma moko. Gik mang'eny mosetimre ng'eny simoko kaka koro Singapore manene olosre. Ang'oma Singapore, one of the things manene anotimo Singapore no kelo miluongo ni protectionism. Protectionism en ni kambe mamagi imiyo gi teko moingo kambe maoko. Ing'eni sama ise kao kaka ikelo China to your market. Ja China chande kapono biro bunta konyo gik moko kae. Obro nyiewo gi tete ma at the same time seche moko serikal bo bet nonge gimanigo. To ka serikal bet nonge gimanigo to seche moko proceeds mag gik mousgi, profits to nyaka be transferred back to the home country. Mane problem ni locally we must not have one capital mar nyiewo gigo. Get gigo gen gik madongo. Kenya Railways is a big infrastructure mang'ama nyalo nyiewo Kenya ka onge kama nyalo nyiewo Kenya ka onge. Koro nyaka float to even international investors. Mabende it is important no mondo waluong international investors mondo invest kae. To problem mantiere ni kapo no kwabed kod protectionism moro. To corporate kambewa maiye kae. To we can also end up losing the country to the foreign again. Koro se makate gero infrastructure gi, tingeni the country kunde moko ma very crucial. For example, health. Kata kiwe mano agriculture. Kawa lose all our infrastructure. Kakoro ni Kenya Airways, okose bedo sumuka loss of profit. But a national carrier. Ko make losses Kenya Airways no. To one kata expect kene makuru wagolo pesa, to wadhi to wakonye. Koro onego bed no bedo manage professionally. Number 3, watch merit. Ka serikal pok nyal ndiko jok man gi loan. Kaka timre, serikal semoko yudo ka ng'ato rally ma ji wuothe
ji wuoyo ka ji Nyarawila no bende bere ne nyathurwa wamiye tich mar bedo cabinet secretary so Nyarawila timo ken kuma somo Onge kod lony mar migawo moketi. Nyarawila ni ok en daktari Nyarawila ni en ja biashara to timo biashara ang'eye maber koro kikete ka trade moro ko ber Nyarawila lakini kidhi kete kata na health moko kaka noket nyako moro man jaber miluongo na Kumi Change ngeno ko kete kanyo to koro gicha neno duogo bage koro kaponi watimo ni onge merits joma onge lony kata mna gik monego bed ni timo kaegi kaka koro idea ni to poda feel ni ka ber nego tere university bende joka bende jolonyo cheke ni how do the impact of this thing on the economy penjo mi penjo go ad bed ni omi economists good researchers mang'iyo financial capabilities mawango impact magini dhi create ka wauso gi kata ware ogi kambe kiel nikech gini ng'en dhi bet a private public company miluongo ni wealth something iluongo nango chande sovereign wealth company koro gik moko te mawatimo infrastructure ni dhi bede company chande ting'eno nego bed ni ka ipogo tipogo gik moko iwacho mang'eny ma dwa timore for example in food security, for example in security wach mag housing affordable gero infrastructure madongo gi and then kama wantiere sani wantiere kod shida mang'eny ang'isi ni for example issue mar education issue mar education kata Raila Odinga notho ka wacho ni education basari ni no miluongo ni basari mar CDF ni en pok no puonje ng'ato to ing'e ni ji ok ong'e gino ok nya puonjo ng'ato nikech imi gi siling 5,000 wadwaro ni kapo ni nitiere gimiluongo ni scholarship kaka developer timre en nigi nimiyo ng'ato ka en basari kata ken scholarship miya ng'ato kowuok e form 1 nyaka form 4 mano winjore mano gore kipuonjo ng'ato lakini kimiyo ng'ato siling 5,000 to bedo control game piece. That is why wacho ni education nego bed ni wabedo very particular gima dwa timo kaka Nyarawila wacho wach mar ginene wach mar health and disaster kaka osebedo manage to mna nikech problem mantiere kaka senge wacho kapile kid devolve only 15% e counties then one gi ministers ang'wen ma very important mar development agriculture security health kod education mage the most important ministries agriculture health security and education ang'wen go mokwongo emonego bed ni wakete pesa mang'eny isekawo health it devolve almost 100% mar health obedo devolve okay 100% the national government timo miluongo ni policy kise devolve tikawo only 15% tiore a devolve units you don't get a 5% kata one of the biggest ministry itero piny kucha pesa bende semoko leo kaka nutrition release pesa ni counties go be kelo problem so we ended up with a disaster okanya wacho ni counties gi ni governors didn't get health correctly yes because problem mantiere Mombasa mantiere Homa Bay mantiere Siaya mantiere Nairobi a health no kolo kinya ngisa ni all governors needs to fix health but it is like all governors needs to fix health kolo nego bet either at an evolution chande we devolve either 30% to what devolve nyaka health or ko wakopono wadwa keto 15% kende to health oduga national government mundo bed manage kata nyocha William Ruto kendo the America bagi sana ndongo ni G2G ni America temo golo NGOs from gikmoko mondo gibed ni gidil gi serikal directly health bane one go before the evolution it was good now berga ne matene ni sector mar thieth okethore ei bane evolution kai kende loch gwenge mane devolution kai kende to devolution kanyo ke dhiti yudo kaka koro kuma joko ng'eno for example wage bill the biggest wage bill mar county governments maduong' kabisa ni Nairobi tinga malo wage bill Homa Bay nikech joko ndiko ji mang'eny then the problem magi make mistake director man national government ngamiluongo director job group ne ni piny lakini directors mimiyo kata county government gimigi gi job group mamalo seriously nikech governors reward osiepegi koro pesa mabiro yudo ka pesa mang'eny en mar chulo staff ma onge pesa madong for development purposes to healthcare ne tiyo kata ka USAID kata government kata wach mag immunization chon ji ne dhi adhi hospital to immunization was always there tinde nyaka ncha obed devolved wasebedo gi problem madongo kabisa chon hospital ne kati yath chon nok nyokra sindan mane national government ne manage health but since we devolve health wasebedo ga bigger disaster nikech most of jok makoro wan go gin jok ma are not able to
check tingen mo ndalo cha accountability benentiere ya tnentiere jokuma bende experts manentiere lakini bende go change kana bende gin ma cho lakini daktari mwenyewe emok gitie suptande magwa nikech ok gimore system magitie. One of the things manene ja Singapore cha notimo no make sure ni attitude mag jokuma dak Singapore go nene owinjo gik manowacho. Munego ben president kachako to kiko chaka gitimo gigo o chaka bedo convince wa mondo wabede hard work. Sani bende jo Kenya osebedo convince adiera ni lek no en lek manitiere kendo osegweyo ngwech nikech agulu to osechuogi agulu mano mar tilo na beach sirikal oseyiere ni gibo bedo ka giuso kembe kendo wechego mago mag public private partnership osechako nikech kata apaya no mano mar Ridoni Mau Summit en mano migero kokale yor PPP penjo ni bende jo piny oseyiere kod wachni kapoka yied gwene ne mundo Rachael bende patel lakini wacho kamae katiba mane waloso ne en heavy on gumiluongo ni public participation. Gimora mora kata kinno ka dhie court kata gik manchi tamruok kada lo mag udi affordable housing cha gima tero ge court ngak mora chiel was there public participation anything en ni nyako dhie gimiluongo na public participation. Koro keche magiro dhie public participation to jo piny ema on gini obedo nan project mar jo piny gini 5 trillion en pesa mang'eny bende gine ni infrastructure maduong' kabisa onego bed ni iluoro kata president oluoro piny to convince jo piny kata na referendum moro ma kata modundo matin mondo jo piny obed ni gin part and parcel of gini tipuonjo gimiluongo ni the art of hard work loyalty to authority ke authority moketo gino chande be nyaka wa respect ni gicha en girwa kendo jo piny bong'en kata ko chulo tax chande be dhi timo tich ma dwarre issue mar kata Singapore one of the things manegiti ngacha ngene ditenya ka without trial nikech no en zero tolerance to corruption to ngen problem osebedo ka wan gi corruption gi gimiluongo ni government wastage wastage en ni sirikal chal nyathi en igura urante ango makara timi udhi hotel to nindo to kise nindo to onge gimutimo to duogo to chulu pesa why mago timre serikal ka asetiyo gi serikal donga mati serikal na simo ka jo kala tie serikal simo ko chanda ni kita worondo ko wadonje serikal wadhi tiyo. I work in private to private en ni chusa paga kilo kinyi client duari timo kama nyaka ngani tie kang ne yod but tich mar jok matie serikal most of the time en na lonyo koti keto koti kanyo tingen mano a lot of wastage. We winja ne Rachael koro Rachael in kor ka kori beni paro ni ber ki kuongi nywako jo piny mar mondo bi jo piny bende oketa ne gini e pachgi ni kata koro kata kiuso kembe magwa kata koro kidonje PPPs to ma en gino mabro bedo ka konyowa wan kaka jo piny bende jo piny winjo bende ng'eyo gini matut kata bedo ni sani ng'wech osechako mar mondo mi wabed kaka Singapore. Achako kawacho ni ma is just the preliminary stage mar this whole process mateno chakre at policy level kore kwadhie gimiluongo ni regulations koro ka jo bunge ose none matut magi keto pachgi magi ndike mobet like a bill the night can go to the public mondo giwach niya mae kaka waneno ni gini nyalo tim mae kaka waneno no nyalo tiyonwa ni kok wayudo the governance structure well. If we do not shape the governance structure, kaka gini the team, to will fall a victim kaka jo Angola, kaka jo Ghana, mane had a similar idea. Ineno. To nikech they never got it right. In the sense ni, how do we put our structures well in the form of governance? Are we going to have a board with technocrats, kosowa de kaoji kaka Oscar, munge goyo poro everywhere tasidi ket kacha ginyara wila masiche moko bende onge lony malongo adhitimango emadhi drive gini for us, then we are bound to fail. Bende wanyalo ng'iyo ni jowa bende wamiyo proper civic education mondo wang'e ni seche ma sirikal dwaro timo gimoro kaka koro mwadwaro chako sani ni international iluongo nango national infrastructure fund kata kendo wan bende gi wan sovereign wealth fund. Gigi ariyogi gin gik madhi golo wae gima wasebet kwa ywak kaka oganda ni we are so over debt reliant ma wanduto gimora mora mwadwa time mar sirikal to giwacho niya oyo wan gi budget ni to how are we going to finance it wadhi kwa pesa every time wan gi budget ni how are we going to finance it wadhi kwa pesa. So I think it's a good thing mondo ginyis jopiny through ministry or ministry of finance or treasury ni oyo gima watemo time maduong' ahinya ni mondo wagole ourselves in over reliance on debts
mondo wabed self-reliant. Mondo wanbe when wabede niya, nyocha neno a while back, ka Uganda bath waka, okao social fund margi, magi biro gi invest nyaka Kenya waka. Gi invest kune opogre. And these are borrowed ideas. There's nothing wrong with a borrowed policy. Nekech, ikao koni, if it has worked, now you model it or you tailor it. Mondo serve your what? Your intention or your need as a society. Omio enmana, how are we going to package this whole thing? How are we going to make Jo Kenya mondo understand ni adiera makende? Mai is one of the ways madhimio wawuoge over reliance on debt mondo wabedi dependent when it comes to debt management. Ni wangagulu wa moro kaka jo Norway matimango makura guchwani bende wanyalo kata miyo jomoko wanyalo kata lend another country altogether. Omiyo engi maber, let it be packaged well, and most importantly, let them shape the governance structure around it. Nekech mane gima Jo Kenya yuago seche duto. Emi winjo kosiepa wacho nango, corruption, let us deal with corruption. How are we going to prove to Kenyans this time around we are going to be more accountable on the funds that you've given us? Maunge mibadhi mora mora. Oknia, ni dhiyudo ni chair mar board niendi, instead of coming, for example, from Treasury or Central Bank, tiyudo ni owuoke, kawach marach, a religious group, pastor moro, emakuro chair, nikech we assume ni pastor en ng'ano manigi integrity. To onge gi lony madhi konyo wa kama wadware ni. Yes, pastor nigi integrity, but pastor onge lony mangomi gima wadwa chako maber ni timne nadi wawuothie maber. Omiyo ana neno ni en gima maber mokwongo, and mar ariyo ni nyaka wa get it right from the onset. Ni ero no sebet a policy thing, idhi tere bunge, can you come up with a regulation on how this thing is going to work, and can it be anchored on existing what frameworks mawan godo? Kaka en gima dhi hinyowa when it comes to Public Finance Act, is it anchored within those laws? Is it within our constitution? Koso en gino mawan go e pachwa to kore kwa dhi chako loso ne laws manyien on how it's going to operate, then that will not work. We have existing frameworks. Can it be anchored within the existing frameworks? To kuro kwa senene mwa sendike maber, then it becomes ikawe titere ne jopiny ni ya jopiny wan gi paro makama, to this is how we are going to do it. To mana kaka na wachocha oken gima iwacho niya our journey to first world country dhi chakre kawuono. Adiera makende, our journey to first world country no sega chakre. Emomiyo wan gi expressway. Emomiyo we are trying to do what? To become more of a welfare society. Ineno ka affordable housing itimonwa. Emomiyo ineno ka rironi ma osabit koro rais wacho. Iwinjo kocho no dual kanye. Thika super highway. Magi gik manyiso niya, the journey has already begun. Okni kore kwa dhi chako. Mago gik manyaka jopiny ng'e, okni gigi eka idhi tim sani. To but of importance en niya, kate ka wawuotho ni. Bende wanyale neno niya, we don't overburden Kenyans in one way, and secondly, ni we get it right when it comes to the governance structure. Matine ni onge loophole mora madhi betie when it comes to accountability. Can we be transparent in the manner in which this whole thing is going to be conducted? Makaja Kenya moro dwaro information about it. To yudo okni kore kani oyo nyakang iwachni nyakang ne jofuambo jo media house oluong CS Smart Treasury monde ka wayud information about this whole thing. To kata kidwaro uso assets midwaro uso, can we know niya asset mi useni iuse nekech ang'o, has it been valued well? Ineno okni use to jo Kenya ywak ni oyo be have you valued this thing well? Kositime nekech nitiere ng'ama dwaro konyruok through that process. Omiyo mikakatis mag timo gini ema nyaka bede ni waloso maber ahinya mondo jo Kenya bende obede gi yie ne sirikal timo gimoro maber noganda. To an kama beti ang'e maber ni wuodhni to kochakre kawuono kik wariambe. Ok ochakre kata gi rais ni. Wuodhni nosechako chon.
Emomiyo we are where we are today. Angeni Oscar nitiere wach midwa wach kata kamano mak na paro no gi kanyo. Ingisa ni wakaw yo madundo nyakwara muge jong waduogo wadhi mbele ko twak mar tekine magi duto timore bende kweth mapingo piny owacho bende osebedo ka seyo sirikal ahinya kotudore kod ondamo ma sirikal osebedo ka timo mano mar kelo dongruok e pacho kae ka koro bende giwacho ni chenro mano mar kata yaro apaya mano mar Thika Super Highway en gino ma ok nyal timore sani kaluwore no onge budget. Giwacho diera kose gitimo mana tijgi mano mar pingo sirikal. Wakaw yo marindo gi sani waduogo wadhi mbele kidhi mabor. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Simi, ere kaka trofini ochopo kae, an kumoro achiel gi Sanju, nomiyowago kaka miche tugo. Kare en ang'o marach gi pari? Ing'e ni samoro amora michopo machiegni, teno wuok ga. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Nyako medo ketera mogi TV twak moro mokwongo chenro mar piny kapo ne kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo antiere kod Rachael Omollo jasiasa kachiel kod Oscar Omondi janon weche mag siasa med chwalo ote magi kokale yore waduto te mag tudruok abo bedo ka somo gi achiel kachiel ka wadhi mbele. Oscar ng'eni nitiere paro mang'isi ni mak kapok ne wadhi yweyo madundo. Awacho ni katimo milongo ne comparative analysis compare kaka ne kata wachi ni Kibaki ogolo this country from -2% negative
2% to 7% within a period of 5 years man Kibaki otimo kuongo chande. One of the strategies ma Kibaki notimo, Kibaki ng'ama iluongo ne timo tich miluongo ni hands off. Hands off en ni jok manene experts manono mwan mondo tigo neno migi time mar tich. To onego bed ni kata jopiny kaka koro kawuono mwago mbaka. Ing'e ni Joyce chiwo to chako go mbaka gi jopiny na kia ni iluongo ni puodho ang'o, what did you call this thing? Infrastructure development. Ing'e ni joma winjo wang'eny gi be wuono mando kendo mane makoro kendo ubiro go kawuono ni. Mana agulu mar dongruok mana puodhe. Agulu monyo puodho nyoro ni. Koro ng'e ni jopiny ok ong'e ni wago mbaka kae gi Rachael en ng'ama Rachael to ng'eyo ibe ng'eyo. To jopiny mawinjo ka bende did they get time mondo gibe gi understand nang'o matimre. By the time ma gine ni chake kitimo project moro amora nyaka ibed ni project no miluongo ni user friendly. Ni joma dhi tiyo kode bende ohere kendo ng'eye. Otherwise nyaka kelo pi matap to water baji tamre modho pigno nikech nyalo wacho ni pigni kumodho no oske mokele to gi oska no kotho ok ber ga ahinya. Koro pigeni nyalo miyo kata kelo tuoche mamoko. To mna pigno bosemna we modho. Koro nego bed ni any project en gi user friendly. Problem ma bende wasebedo go e system ni ministers CSS makonyo rais poko wuok oko moko mondo us gigi maber to the people mondo people nego bed ni gini gi own nego bed waneno kaka tamna ministries kaka koro ministers ma wan go bende wuok oko ani ng'e kata nying ministers aparo na ng'ega mna tinde ang'e mna Mbadi Wandai Murkomen be ang'eyo tie ministers moko ma kaka minister mar water chalo ni king'e nyinge koro neno kuma timre ni ka en cabinet secretary mar water en gima lich kabisa monego bed ni en gima ng'ato ng'eyo mane mar land cha luongo ni okay that lady Wahome yes Wahome koro nego bed ni gimiyo rais bende tich mayot ok ni every policy mora mora it starts with the president to president ematemo use ni jopiny to president kende ma push agenda ni kata referendum manene BBI kada odhi e court to nobedo lost in court nikech according to court nego bed ni and people driven to joka no wacho ni president mar Uhuru Kenyatta emanene uso wach mar BBI chande to machane na very big thing mane dhi change the structure of the constitution no ken gima tin ne gima dhi kelo gima duong kabisa assemblies te ma Kenya ka except Baringo no se kade jose luoro pe oko piny kamora mora to mistake achiel ni president nene o lead that thing emanomiyo koro gino the courts neno koro kata gini bende nyalo chopo kamoro makendo ang'o dhi e court gi Kenya kaka ji ohero court ni to nego ben loopholes go bedo sealed te but by the time makata ka koro gini bedo presented onge ng'ano nyalo dhi e court bus stop gumoro mabelani kaponi en gima nikech gini to ken gima sani en gima be nyaka ng'icho Kenya ni most of these things kaka wacho ni 5 trillion ni en gima the next 20 years or 50 years for example education mangisi chande iyudo ka among the 100 best universities in the world among the 100 best universities e piny mzima abich kuom gin tie Singapore 4 kuom gin tiere Hong Kong 3 kuom gin tiere kamiluongo ni South Korea mago the Asian Tigers go because negidi invest education no mondo gibed gi skilled jok manyalo tiyo tijegi mondo kel engineers mabeyo jok matimo agriculture kata agriculture mwatimoni agriculture ka koro sani koro thuru wa alego sani e chenro mar agriculture makamano dong jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni nitiere chenro mano mar gero yewni e bwo agulu no mano mar iwacho kanyo ni mano mar National Infrastructure Fund nitiere chenro mano mar gero yewni kata dams mago madero ma 50 madongo kachiel kod moko matindo tindo mako ket kwan gi to en 1200 ng'isi so long as you don't process, so long as you don't produce, so long as you keep manufacturing, it is zero. Agriculture marwa, kama uwukie, sani jidi, Christmas jidi kech di kayo ji kabisa. Nango, niji ncho pitho ncho tiyo pesa mang'eny, bokomo cham, to chieng moro dugo rien kabisa boketho cham go ba domolo okre kitungu. Wacho kamano. Nikech over reliance on weather agriculture. Agriculture nego ben ka wa improve for example nego ben ko greenhouses enen sacha maduong nego ben chenro mano mar gero yewni dams bro konye kungo pi manyalo konyo weche go mag irrigation gero dams nikech koro kapone wan ni koth ok ochwe
to at least dams go be depend on koth anyway. Lakini at least dire kaka wa harvest pi gi dams go mama is a good thing. E mangishi ngigi kaka ko dams go ilo agari 1000 all over. Aparo no moko be 200 bigger ones ntiere 1000 madongo gin 50 matindo malach gi nitiere diere gi malach gi tindo. Koro nego ben kata dams go keche musa gere to nyaka kendo bendi kony ji yudo machine mago picha from dam to put the infrastructure. Nyalo gero dam to dam ni koro ngato kendo ka opikacha mondo koro kendo kele puothe nikech obor gi dam no bende koro kendo konyre. Koro en a big thing monego bed ni jo Kenya one nade ni gini idhi geru nyaka dam kamuda kieno to dam ni onego bed ni people participation mondo bed ni jo here mo ngisi ni ngacha mro ni Singapore kacha people were loyal to authority. No authority gi believe jo pinja no believe ni gima serikal timo en gima dhi konyogi to kine kaka este moko ji moko ng'emo believe ni serikal dhi timo the right thing. Ka ji golo tax to be you believe na dier pesa moko lo ma tax ni bende serikal dhi kelo dongruok infrastructure ni ng'eni kendo ko chako wache ko opposition chako wacho ka ko opposition wacho no be golo kendo dok muro iti piny nyaka beni pesa ne dwa kwal kendo gitimo kamaka ing'en ko chunja piny kendo be no sewuok e gino at least adier be gino no simoko kaka simo kipayo dode to non jogo ka opayo lo monyoro nyontie gi maram to ole odowa koro kendo chuodho ntiere yorno to mi ng'ato tendano ing'en moko bela go timre to jopiny ok yien serikal timo iwuoron to magi ang'o matimre ka nyoro nyontiere maram ka ng'ato ka otenda ndo pa yorni mondo los yorni to loso yorni to koro dugo ole chuodho koro iwuoron to ng'atno bende kamentiere obe wiye tiyo koro nego ben japiny believe kabisa ni serikal dhi timone gik modwaro kendo serikal dhi timo gik mowacho onego bed ni gik mowacho gi itimo kaka lakini osebedo gi plans mang'eny manyalo kelo dongruok ranyisi ni seche mowaponi wapod wabro medo oro nyithindo dhi tiyo oko monego bed tiyo kae kapono kwa be develop mulungo the juakali sector among the things monego develop go juakali sector en ni nyaka wa protect local manufacturing lakini kata kaponi itwa develop iketo pose juakali sector podi yien ja China kelo gik mang'eny kae yugi mo ja China kelo kae mang'eny mora igolo China podi onge gik mwatimo onego bed ni paro no lokre kabisa to mna public participation onego bed ni president dhika mo juakali time chande to ng'iyo problem mane man kae to nyithindo ka dhing'isi ni jatelo wan ne watimo maber ka pesa bene wayudo shida mano duogo hinyowa ni mese mane walosogi ni jo moko makro ni wuok China gi nomedo bet mang'eny bogolo wa e tich kore ka angwa develop ngacha adago mar mondo mi wawinjane kaka mano ogai kata jatend duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka kane oloso chieng' Jumapil kinde mane oyuoro kata ne ochopo e nyasi mar alama mano mar kanisa mar Gospel Tabernacle Nairobi kae. Kalonzo ne oseyo serikal mapacho kae kuom chiwo ne oganda jo Kenya singo ma ok chop kare ka bende nyaka sani nowacho ni kata singo ma jatend piny yando golo mano mar gero apaya maduong' mano mar Thika onge budget mahiga ni kakoro nowuoro ni omenda makamano bro bedo ka wuok kure kama chalo nade wawinjane kaka Kalonzo noloso monde. To say that you're going to now look for money which are not accounted for under the budget. The budgetary process is a constitutional process. I heard this president saying you cannot operate within that budget. Therefore, you get friends from wherever, invest, buy out like is happening with East Up and Portland Cement. So we will do the best. I ask for your prayers. Mano Kalonzo ka koro no penjo ni omenda makamago bro bedo ka wuok kanye. Rachael injo kanyo kaka kweth mapingo piny owacho kinde mathoth gintiero ng'ala manyime mano mar kwero kata wacho gigo ma serikal timo magin korka korgi gineno ka ok ni kare. Kalonzo sichako penjo kotudore kod apaya no mano mar Thika makoro wacho ni onge budget mahiga ni kowuoro kama omenda mar gero apaya makamano bro bedo ka ae. Mago moko kuom penjo ma jopiny kachiel kod kweth mapingo piny owacho ojo be ni penjo kose jatend piny kose wacho to warito mar mondo mi waneni tibo time e yo machalo nade. Rachael ok ndalo duto teme ichung tikwera gimora mora nyocha ne I was privileged ne wan gi rais Savo nyocha ka
nwa idwa yao National Park ma Savo West mondo rhinos oyud kama ginyalo wuothe. To nikech ng'ato nonena kanyo nopenja ni to nyarawila to nutiyo gi pesa di. To udwa tiyo gi pesa di. To bende gima kamano ne nitie budget. Gima temo wacho ni ok gik moko duto ma sirikal timo ni e budget. Nitiere partners mabiro, for example, like in that case, mawacho ni adwaro partner gi this parastatal or government agency ni mondo watim achiel ariyo adek. In this concept, nen conservation of wildlife. Tanyiso gini onge pesa mar sirikal manotiyo e gima nwatimono. Gino nen fully funded gi an organization madwa timango madwaro conserve wildlife. Nyocha ka rais odhi yao ndara mar Rironi Mau Sabit. Rironi Mau Sabit. Tiwinjo ko wacho kendo nen gi jogo moyie timo nwa ndara no ma onge pes sirikal mane dhiye asto ibo ketnwa kaka wachulo ndara no mana kaka jichulo expressway. Matiende ni government nyalo donjo into partnership. Emiwinjo ni PPP miwinjo masate iwacho nwa ni endi. Ni mae wadhi timo through this initiative or through this framework mar PPP. Mae government dhi timo kalure gachiel ariyo adek. Omiyo gima nyalo wacho ni onge gima stop government mondo use any asset or what kizungu wacho ni asset monetization. Onge gima tamo government timo. Nikech when you do asset monetization, nitiere gik midwa timo gi pesa no, ma i-direct pesa no. In this case, wauso Safaricom shares, mondo watimango, mondo wane kwa nyalo develop some infrastructure. Ndara mar Mau Summit ne onge budget, titime through PPP. Thika Superhighway, the president say ni bendi timo through PPP. Matienia okao jomoko madwaro invest in ndarani kata dwaro invest in some area mondo country o develop to okni pes sirikal ema or pes jopiny ema dhi tiyo e yor development no endo. Ma en gima onego bed niya gipuoyo ahinya ni sirikal ok nodhi kwayo pesa molos ndara makama. To sirikal oyudre gi jomo yie invest in this particular area mondo development obinwa. Omiyo kanyal yie gi mane en deputy president chon Mwaluoro Kalonzo Musyoka ni government must have everything channeled through the budget. Nikech seche moko ng'ato nyisi ni an adwaro invest in affordable housing, for example. Are you going to say niya affordable housing ne budget to en kamae koro nikech Joyce dwaro invest in it wabo nyisi ni nyaka reach the next financial year mondo pesino waketi as a revenue for us? Ineno ok nyal timre. Emomiyo kata budgeting process nitie even supplementary budget. Matiende ni kane nitie kamoro moko dhi kare wanyalo kelo program moro iye kae mabed also funded. To without saying much, any onge gima mono sirikal partner gi ng'ama chielo mondo gitim development in the country at whatever stage during that financial year. That is the truth. Oscar ngi ang'eni en gi wach moro Oscar. Nyarawila kawuono to ipange maber kendo iwache maber kaka onego bedi, but nitie gima iluongo ni Right to Information Act. Aparo ni kata bed ni kao loan on our behalf, we must be able to know ni kao loan ni idonje public partnership mondo iger nwa barabara ok en mar individuals, barabara en mar jopiny. Kata ndalo manene wach ma Sierra idwa gere gine ne nitie jo Sierra jo gero headquarters to ne watamre we have another one kich ni waluor ni the governor might be able to push us mondo wadhi a loan mok ready to pay. Kich onyalo wuok en governor lakini owewa gi loan. Emomiyo semoko ne okasche moko ka gimoro onge budget mitimo on behalf of the people by government. Nyaka the people are aware. What means what mag public participation chande. Okoniji opingo development chemo. Ngabanga no ping development only. But you cannot engage. Mati mregistre kal maro uru. Kumo uru note mokae nene very bad thing. Uru no don the loan on our behalf. Kuroko se uo kuro don ai.
Ang'o mitimrega ng'ani karanchok tiga ng'ani ncha kaoga pesa kamoro to gedo nwago. Koro wa end up gi los madongo makata kaka koro nyalo timo onge. Nyarawila kinyalo bedo governor maro Masaya for example. Kichopo Masaya campaign bibedo koro ichopo governor. Then koro ichopo ting'iyo books of accounts mag county government Masaya. The county government owes other people 10 billion shillings for example. Mano kati team na tam mari gibiro wacho ni ibo bedo unpopular. Nikech ino komi tich mojo komi kare tich ma chulo ang'o? Chulo gowi. Koro gowi to nego bed ni sosaya ma sirkal make any infrastructural development. The people should be able to be aware. Public participation chande. Ngisa ji ni gini is the best idea. Manaka koro wagomba ka wach mar infrastructural funds ni. Donguno kwa chako wache mundo wangi kaka the bed. How is the money going to come from? 5 trillion can pesa matin. En pesa mang'eny. To wan kaka jopiny bende nyaka wang'e ni be wacho nani ere kaka gini dhi bedo ni ok odhi hinyo mfuk ng'ano mfuk raia. Iwinja maber. Koro nego bed ni nyisowa kendo wawinje maber ni pesa kamidhi golie en kama. Kata mna rironi no. I don't know. Kaka Oscar ne en investor money mabiro kelo pesa. Kaka koro Oscar rangi ma wacho wach mari Roni. Roni wacho ni be charge 8 shillings per kilometer. Matthew barabarano. 8 shillings per kilometers times 400 shillings. Mundi chop Kisumu kata chop Busia, mano is almost shilling 2,400. Mondo kapok mano poka atiyo mnage chulo barabara. Poka timango poka aolo mafuta gari madhigo. Pesa no, pesa mang'eny. Usimuko wacho kama kaka wach mar public no Nyarawila. Ni mama na nya game karariyo. Usebedo ka chulo loan mar Thika Road. Nkech gini ngir jo Kenya. Wasebedo ka wan kod Joyce ne chulo loan mar SGR nikech mar jo Kenya. To koro infrastructure madhi thuru wani to kendo wabro chulo kendo to mochar wachulo njoka. Those are questions we have to answer. We have to ask. Nikech kori keta ni kora bro chulo yo. The cost of doing business Makisumu will go up nikech chulo the infrastructure. Koro nego bedo bedo involved. Kijana bro wacho na apana siling aboro ni wakete siling achiel kata siling ariyo, but let us toll Thika Road also. SGR madhi Mombasa wasebedo kwa chulo loan all along kaka jo Kenya. Koro ka SGR migolo from Suswa madhi Kisumu madhi nyaka Malaba toll station obedo toll. That means ni kaka koro wuok ka nyaka Mombasa nga siling 1,500. Mano DSGR. That means SGR madhi Kisumu nyalo kula bel siling 3,000 or 4,000 because of the toll stations. Ibija. Tingen pod wane mo chulo nyaka moro chande. That means njo kocha are benefiting more than us. Cost of business one korwa koni bedo mang'eny. Koro rironi no pod wanyalo mna gombaka. Ni siling aboro ni ng'eny to wadhi chulo siling ariyo to nikech osebedo ko chulo Thika Road obed ni gini en national asset. National asset onego bed ni jopiny te ma enjoy. Ok ni jok mowuok kono kende. Onego bed ni nyalo chulo. Mano manyo baka mayaka wago. Mano nyaka obed ni kona pinjo jok matimo gini odhi chalo nado. Otherwise nyalo end up ni koro kendo wachako bed ni wadhi Kisumu to walo Narok. Ironi to gerno maber. Abro ngisi ni chula pa. Abro ngisi na delo Narok. Nango nikech kocha nyaka chul siling 2,400. Kora ngisi apana we koro ngeni gino kokonyo. Lakini kikete gimoro ma affordable maber tingiso wan ere kaka gini Thika Road mona wane mwagero peswa. To koro wachulo loan ma Thika Road. To rironi mausandi to wachulo kendwa. Joka be okchonyo wachulo moro ni nikech mabebe makonyo gi chulo. Those arguments are there, Nyarawila. And they can only come when we discuss. President Ubiro Iri Wakatam Nangat in charge of that infrastructure. Ni wa engaging ngane to ngane. Wacho no boga ka siling aboro. Siling aboro ni what they would enade. Watch mar infrastructure fund makoro wagero ni. Be onego bed ne uso kambegi. Kambegi idhi uso gi pesa di. Kech kapo ne okwang'eyo ka kambegi idhi uso. They can't play with it. Seche moko ginyalo reduce the price of that company. Bagi nyewe kendgi. Mana mano timbre lomoi. Joma nonyo Kenya Insurance nano reduce price mar Kenya Insurance bagi nyewe kendgi. Kaka sa nyewe kendgi gino tamo girani gino gore piny. Kodi ngeni gicha asset mar jo piny uso at a throwaway price to your own cronies ma don't even have the money
to run the infrastructure. Ndalo moko kata railway no us ne Rift Valley Consortium. Joma ne onge pesa to gine ma ginyiew gino. Unyewe nadi ma onge pesa. Koro gichako ranto gocho ni wan koro wanyiew na Matene ni kata chendo maruso kembe go bunjo be nikete lela mondo jopiny ong'e ni to ng'amo nyiewe to nyiewe gi pesa di. Gi pesa di to pesa no. Watimo kode ang'o? Ok en gima yot, ok en kaka adwa nasoma ne moko kuom ote manya kora mogejo kapok wasomo ote ntiere wach maili. Adwa mana konyo Oscar gi jowa joneno magwa. I'm not here now on behalf of government. But in the principle of good governance, nitie gimocho ni transparency. Be wanyalo yudo information. Yes. As and when we want it. Koro adwa nyiso Oscar ni kembe ariyo ma government owacho ni dhi loso Mau Summit through the PPP framework and China Road Bridge Corporation, CRBC, and Chongdong High Speed Road and Bridge International. Talking hiyo to it outlined kambi ni dhi timo ang'o momiyo wa engage gi. Omiyo seche moko be wa educate jopiny ni yes oking'e gima dhi mbele lakini oking'eyo nikech pokimanyo. But information nikita paro ni chieng' mane rais odhi yawo cha ne kembe gi ne nitie en mane ok na nyal paro nyinge gi. Omiyo en gima is out there, the government is as transparent to that extent in regards to that. Mathika roto pok ang'eyo kikawachi to gimi wacho momora eni kaponi en adiera ni Thika super highway madhi bedo dual as well to jogi ok dhi chulo to nang'o josirik mar madhi Nyanza tidhi timnadi idhi chule to bende ang'o momitimo gigi nyocha ka ne rais ker mokalo migosi Uhuru Kenyatta ne loso this highway this expressway to ni wala kaka jo Kenya ni gini dhi hinyowa nikech onge kaka idwa na chul 300 shillings every day or 400 shillings nekech inflation nyocha neno ka CS Murkomen or increase charges because of inflation. No yuak, but in the long run when you see the convenience, the efficiency, Mandara, expressway, Makuro ki walk airport, Tichopo town within 10 or 15 minutes. That is the truth. That is the truth. Does it outweigh this? And in the old concept of even this sovereign wealth fund, any bendentire kaka wanyalo yudo intergenerational equity. Mateni kata mumbunya sa wachonia ngano janyuol maber kayo no mwandu na nyithinde. Bende Kenya bende nyalo kano mwandu ne nyithindgi. Koro kagi nyose chulo konyis ni wabo chulo kembegi forever. Nyaka you bear the burden. Nikech kata indeche miringa gi osiepa madhi Siaya. Nitiere kwaru moro mano chulo tax mano miyo ndara no los marach kaka no loseno. Omiyo wan bende nyaka kaka jopiny wayie ni sani en time marwa to bear the burden of growing our economy, to bear the burden mar change your country ni kaka wadware for the generations to come. Omiyo en gima ber we welcome. To yes, gima yie kodi kendo niya we must engage the public at whatever level. Jopiny nyaka kaw pachgi kendo nyaka ging'e ber mar chenro. Yes, nikech seche mandara no kal ibo yudo kata no odhi ketho ne ng'ato kata puodho to is that person ready niya ayie seize land nani mondo ndaro kal ka to the compensation kata midhi miye is it commensurate gi gima dhi timre kacha. Omiyo jopiny nyaka engage ni nitiere kaka ndarani dhi hinyo ndalo mane igero expressway it really inconvenience people and everyone cast for sure including myself. Ni ayawa chiemora nindo Mombasa Road literally nyaka 6 in the morning. That is the inconvenience ma jopiny nyaka ng'enia seche moko there's this level of inconvenience makata project ni dhi timango dhi kelo nu nitiere ber bende machal kama madhi project ni dhi kelo but the bear outweighs these other things. Emomiyo waneno niya mondo wachope first world country nitie the inconveniences as a people we must income. Awinjo nyarawila mana mapiyo wadhi yuyo madumba nyarawila mapiyo. What happens is, for example, issue mar express road manyarawila wacho ni en convenient ni jadi no nego bed ni express road kolos ok en just convenience nego bed ni solve problem mar traffic man Mombasa Road. Did it solve that traffic man Mombasa Road? No, it didn't solve the traffic problem man Mombasa Road because it is still there. Nikech joma tiyo gi that agine infrastructure mar express road no chunga e gorofa Nairobi ka
Ndokni makadho seche moko ina 10 minutes ok chop ndokni 10. En a little road, en road matin mar jok matiyo manigi pesa matiyogo to gin ji 10. To king'iyo buoye piny to pong' gi traffic. We didn't solve the problem. Ok never solve the problem. Pesa mane watiyogo mondo wager go express road. Well, express road for me up to today, Narawela watokama. Ni mondo wa solve problem mar Mombasa road. Open express road ndo jutigo. It will automatically serikal ochul ni 300 no kada whatever happens. Because idea mane wan go. Ni wa solve the problem mar the traffic mantiere Mombasa road. But temaji apar kende ji 20 kende matiyo express road. How have we solved the problem? Adwen wakaw yo moro madundo nyakwara Mogejo wakaw yo madundo kwa duogo e tielo mogik abo bedo kasomo moko kuom ote mabende ochwalo no kik idhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Machiegni nyakoro manga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga jwange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magajong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Karena ngomara chikipari, ingeni samora mora michupo machiegni, teno wokga. Kose nikech unudha subtal, nyaka sani un pakula sawachino. Emomiyo. Oken kamano. Kata kamano Sanju, donge nyocha kae, eka parino romo gi jite mantie odu kae. Koro wachna, ere kaka owinjre gi jodala uainya to giere. Niti, ano katibu ne Rajiv gigite. Atimo gigite nikech in gi nyathini. An nanyalo chiwo hera mara ding'eny, eka mondo ni bed gi mor. Machiegni kendo nyakora Mogejo e tielo mogik e twak maro e chenro maro piny. Asoma ni moko kuom ote ma ochwalonwa achiel kachiel kokali yore waduto te mag tudruok. Ote makamago wasomo gi achiel kachiel. Oching Peter Omino wacho ka ino yawri Joyce Odur amor gi chenro kaluwo twak mana e dala mar game Masogo koni. Paro to beyo kendo mbaka ker nyalo goyo kaka dwaro mondo piny Kenya odhi mbele odongore. Mano bera wan bende de wagomba to gisani Kenya pod bor gi mano mondo chope okang' madwarore no. Wechene betinde wang'iyo godo adimo sewachi motima. Hustler Funds nochopo kanye ute migero manyasani ekegi ka magi miyo japiny dongruok. Koro an gi pacha pod bor kodwa gigik mapodi aneno timoregi. Mibadhi mokwako piny Kenya ni. Gima dine otimo ong'iyo ngima japiny modenyo ni to gi timbe mibadhi omiyo mago mbaka makadhi chope Kenya kama dhi chope piny Kenya onge. Awacha yweyo pinje miwachogo nosedongore chon. Owek chuno jopiny gigik ma ok nyalre. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni pach jatend piny en paro maber ok wadagi. Kata kamano mondo wachop lekno a lot need to be done. Mibadhi nyaka rum jotelo
ma ufuke gi tuch nyaka twang' ofuke gi. Onge miracle mabiro timore ni wachiew chieng' moro achiel to wayudo ka Kenya ochopo first world country. Ker ong'iyo gi singo mathoth to otimo manok. Wadwaro winjo konyiso jopiny okenge modwa kawo mondo Kenya ochop kanyo, nono to mago pod idhi bedo wach awacha. Aluo twak kanu moja enako. Janeno wacho ni amor gi chenro mar rupiny, anto aneno ni nosewacho to nyaka otim ka en ng'ama ber. Mano moshi mbaya, erokamano. Jamatwengo bende wacho ni ka entiere maringo, wacho ni jogo wacho ga gik mabeyo sana, to ere kaka ok ginyal nyiso sirikal mondo jopiny oyie kodgi. Injinia Zaro Kanyambok bende ng'isa ka en osiep Gachagua style of politics emomiyo sirikal yudo bonga points. Sama opposition timo tije mar opposing government bills odhi mbele, Gachagua to dich kod pingo mana only one part of Kenya ma en Nyanza. Any projection of development agenda madhi Nyanza opingo with his heart. Gachagua kwanyalo mana dhie machielo. Mano miyo kata Ruto wacho gik ma impossible to chuno ni nyaka wachung kode nikech Gachagua displays miriambo. Mano Injinia Zaro Kanyambok mar Karobangi Jamagwe Kanyada East. Erokamano ahinya. Fredrick Osuru bende wacho ka ino yawre Joyce Mos na jotelo e studio. Sirikal okuongo odin yore mibadhi eka chenro mar keto Kenya e world first class agenda. Penjo na jotelo e studio kaluwore gi agulu osechuog mar omenda. Kapo ni japiny moramora odhi e doho, bende doho nyalo chungo chenro no. To kapo ni sirikal moro ema okawo loch 2027 ma ok en sirikal masani, bende chenro ma ochakno nyalo dhi nyime. Penjo maleo. Janeno machielo wacho ni gima Ruto parono ber ndi arwako to kuom higa achiel modong' ni to okonyal to nikech gik mane owacho kotimo campaign nyaka sani pod kotimo nyaka sani. Kembe olor thothgi. Health, schools and high taxations. Let's not mix politics with developments. Mago mana moko kuom ote manyakora moge jog chwalonwa kokalo yiero waduto te mag tudruok. Okinyi makawuono rech winjo kanyo penjo ma Fred Osuru penjo kanyo, penjo kapo ni japiny okawo okang' mano mar dhi e doho, bende chenro no nyalo chung'. To kapo ni telo masani ok okawo telo 2027, tang'o matimore? Lek mar bedo Singapore ruombore Luanda kose pod wachomo mana yo? Mokwongo lek mar bedo Singapore kata first world country kaka nawacho en gima is ongoing. En mana the difference ani koro ntiere kaka wadwa time specifically mondo wachop kucho. To gima wacho mokwongo en ni seche ma sirikal wacho ni wadwaro keto sovereign wealth fund, wadwaro keto national infrastructure fund, en mana ni mainly ni mondo wabed ni wawuoge mibadhi mamako wa mar kwayo pesa every other day. Mondo wabed ni wan bende we are self-reliant. Ok ni every other day wadhi kwa pesa kama kama, wadhi kwa pesa kama kamae. Omiyo janeno marwa kama iwinjo wae. Mokwongo sirikal en a going concern in terms of finance or accounts owacho kamano. Is a going concern. Ok en gima chung kawuono kendi chaki manyien. En gima is continuous. Nwachako bet ka pod one third world country, we are developing country, koro wadwaro kendo sudo, wadwa dhi kamachielo. Matire ni the process started way the moment mane wayudo independence. Ni bende wanyalo improve economy marwa, bende wanyalo improve infrastructure marwa, bende wanyalo neno niya, instead of being a net importer, can we be a net exporter country? Mago mikakati manyaka keti mamondo wane ni bende wasudo kuma wadwa dhiye as the countries ma wasewacho kaka Singapore, be it Japan and all that kind of stuff. To onge bende gima dimon japiny mora mora chungo program mar sirikal kidhi e doho. As long as ni in gi supportive evidence kata nitiere chik ma sirikal okoluwo maber a line mane gidwa kao, be it information of sovereign wealth fund, be it information of national infrastructure fund, kata gimora mora ma government nyalo timo.
Emomiyo nwa wacho katania sani gicha no kale cabinet. Kowuok e cabinet, what is the next step? Ok inyal wuoka ni koro nikech no se kale cabinet koro jopiny must adopt. Oyo, how do you anchor it in the existing legal framework? Is it within the Public Finance Act, for example, Management Act? Is it within the Constitution? Does the government have the mandate? Marketo gima kamano. Koro kiyudo ni nitie loophole moro mane sirikal okoluwo maber. Tibo yudo ni japiny dhi kacha to wacho niya, wachung gini for example nikech public participation nokotim nade? Nokotim. Wachung gini nikech the president does not have the mandate. Market ango loso kata task force machal kamano. Wachung gini nikech gima kamae according to the constitution or existing regulation ne sirikalo bypass. Omiyo onge gima tamo japiny mora mora chungo program ma sirikal dwaro timo in as long as ni sirikal okoluwo chike monego bed noluwo. To gima dawachi ni en gima ber. En mana ni seche moko kaka information bedo relayed to the public. Ema yudo ka japiny wachi nango bedo gi luor. To gima ng'ene chando wahinya Kenya ka en gima kizungu wacho ni trust deficit. Nitiere gik mosetimre mang'eny mok beyo ma waonge yie e sirikal makata seche moko idwa tim gima ber even within the county level. Tiyudo ka jopiny wacho ni oyo mano program ma gavana wuo godo kende, mane yo ma gavana dwa chiemo godo, or jotelo makama dwa chiemo go. Nikech we lack trust. Tok wa lack trust gi jotendwa nikech wadwaro. Tiyudo ni jopiny ochopo kuma gineno niya gimoro amora mitimo itimo ga agenda mar self gain. Onge gima biro ma jopiny neno niya gini is geared towards helping jopiny directly. Emomiyo ng'ato luor ni ang'o madimi sirikal wuoga ni oyo kawuono wadwaro timo sovereign, for example sovereign wealth fund ni we have to create it now and now. Martin, why are you in a hurry to do this thing? So in hurrying to do it or implement it, emang yud ni sirikal bypass gimoro ma ng'ango mi jopiny timre nade dhiye doho mondo chungi. To en kwayo mara kaka jalonye weche telo ni seche ma sirikal biro gi such programs onego ging'i niya all the processes are all factored in. Any program magitimo is anchored on law and any existing frameworks or regulations mondo kik bed ni ndalo duto ma sirikal dhi timo gimoro ng'ato ringe doho. Sirikal dhi timo gimoro ng'ato ringe doho. Seche miluwo the due process tibo yudo ka jopiny bende yie kodi ni kara itayowa maber, onge lo ma okilu nikech jopiny bende nyaka lu chike goeko. Omiyo en gima ber osiepa ka nitie kamineno ni sirikal ok dhiye maber seche magikelo public participation to koro you raise that concern. You also have an opportunity kaka japiny mondi participate yango e loso Kenya ni. Eminyisi ni seche majo obinia wan gi public participation, for example KICC in regard to sovereign wealth fund in creation of this and this. Ichop kanyo mondo igol pachi mondo wane ka bende wanyalo konyo. Waseneno ndalo manugolo pachu 2024 gik moko nolokre. Matine niya sirikal is listening. Anno ka Oscar yengo wi akeni odagi chenro makamato penjo machile ni ka sirikal olokore 2027 in kor kakori wuoth podi bro medo dhi mbele koso bo chung kai. Odhi chung nango nikech sirikal marwa ok en continuous government. Angise kale maloka kande. The political class ema will reloka most of the time. Technocrats, jomatiyo ministries kandok lokga. Makako gin gi vision 2030. Gichato dhia mbele. Nyalo bet ni loko mana gik moko policy moko matin, lakini gik infrastructure development mag sirikal ma America 30 years. Loka kucha iyudo ka timetable mar class. Tarik 1 e June nitie defense of thesis. En timetable mar 20 years. Timetable marwa sani kata nyithindo kaponi strike nyithindo di school ka to wakien timetable koro jakre kanye. Koro mane mamiwa problem. Number 2, gik moko ma sirikal osetimo nyarawila ma anyisi ni problem mar political communicative language onge sirikal. Wela kibatwa. Adani mane ne dwaro modernize our airport, a private public partnership was one of the best ideas. Masirikal no kelu. How did we lose Adani?
deal. Nikech lack of information, the communication mar sirikal, kod gimiluongo ni misinformation, nikech jomoko nodhi ni sirikal dwa uso airport. It was not true. Koro, a very good idea mar sirikal nobedo lost. Issue mar finance bill ma 2024. Nyocha be wan kod finance bill. The way Mbadi nochako explain finance bill this time, men very good. Bagino opass seamlessly. Mangama beno reject finance bill onge. To be some kuma dunga nya be onge. Mana kako bedo communicated. The way government and technocrats manene serikal no explain finance bill ma 2024 chande, nene jumbled up. But you reject finance bill, but be rejected. So sometimes when you go to government, you got very good communicators to bend the onge misinformation. Kaponti misinformation talk you one of the kamano. Kolo project bill and man mission such a money go benichake. To your pin only in the political goodwill. A project midwa timono. Messages majoro kai mangeng. And ka summarize messages majoro. Mibadi. Yeah, mibadi is a big problem. Mibadi is a big problem. Emaji wachoka eniawa. To mibadi makuruti mugi. To mibadi to wekanye. Mibadi to wachi ango. Gmudu wate mugi. Jo mibadi to chung. Mikechi gise chung begise jipanga. Ibo ido kasite moko. Tiri ji moko mabende duaro loso pese gini. Jogo kelo mibadi nyaka. Seche mwan kod COVID-19. Kawa tiko COVID entuo. Mako ji makuru ji bode os. Lockdown team. Kala jo moko do lokre COVID billionaires kai. So in case we will not deal with acts of corruption, corruption starts from lack of information. Kajo penyo konge gmatimre. Man already is me badi. In case koro already a lot of suspicion. Kama suspicion onge. Kadam na danyu netbed no one called a very good minister before Katawandai took over Minister of Energy. Mananya no explain ni ja pin pole mo break down ja pin guma dani en na dani en ni ngat chande biro gi mwandu ne to ko biro gi mwandu ne to keto mwandu ne kae to o invest gino to achule mos en gima yot pimo malich nikech pesa sani waonge go to priority pesa moko wa priority sani wa protest moko food security koro ngacha bendi iwacho ngacho sa iro airport madongo nyaka India kucha ngacha en ngat matimo ga gigo koro nego bed ni gini obedo breakdown no japinyo nge gimo wadhi go mbele lakini kila dani to ngado jona jogedoso airport kanye makoro jopincha ko balo koro kanye jopincha ko balo go to ken user friendly wadongi daka par kene to tiko twak marwa kinyi makawoto konyal tiko twak marwa kokwa twak otudore kod weche go mago mag kedo kod masiche mag apae pachokae iwacho ni higa ne mar 2025 nitiere medruok mano mar atamalo abich mag masiche mag apae kipimo kod mano manotimore higa mar 2024 mane momiyo odiochieng' manyoro kuku marango ratiro mar oganda mano National Council on the Administration of Justice NCAJ olando chenro mar medo kwan apisas e apeini kaka yorno mar duoko chien masiche mag apaya ka bende nowach ni jal moyudo kod ketho mano mar ketho chike mag ndara tuwinjo bende iyalo kanyo penje ni bende konya diera e duoko piny masiche mag apaya matimore pacho kainya te kinde gi mag sikuku winja ne report manolosno kanyo kod Lidio Keo mana mapiyo kwa tieko twak marwa okinyi makawuono. Wuodhe osebedo gi medruok mar masiche mag apae Thurka ka duol mar NCAJ wacho ni tho osemedore e apeini mapachoka gi atamalo abich ka ipimo gi higa mokadho, which have risen to 4,682 recorded the same time in 2025. Kaka yor duoko chien thoe mag apaya ma osebedo ka medre Thurka kuku marango weche mag ratire pacho ka NCAJ kautane kod ogai mar doho Martha Koome dwaro mondo mi chuog doho mag mbui ma ibiro tiyo gode rakruok gi jogo maketho chike mag apaya kanyo. We will deploy mobile courts using physical and electronic means as a deterrence and enforcement measure with cross collaboration between the officers from the National Police Service, ODPP, the judiciary. Obadho ibiro keti e thoth apeini kaka yor duoko piny ng'we airititi mathoro kelo masiche go kabende ponono ne joriemb apiko gi nyamburko ma ibiro yude gi ketho ibiro migi thuolo mar duoko penjo e nyim doho ka bende ibiro migi thuolo mar bedo kod kindegi mar yalo buchego e yor mbui. Those who will require legal representation will be accorded an opportunity and encouraged to reach out to their advocates within
a reasonable time. Jogo matiyo gi apeyni e pacho ka nyalo goyo namba 999 kata 911 kata 112 mar chwalo ripode mag jogo marocho chike mag apaya koreo koda ka joriembo momer, mibadhi matimore e apeyni kod jogo mariembo ataro gi chike. We want to urge Kenyans not to pay any bribe whenever they are arrested for violating traffic laws and regulations. NCAJ bende dwaro mondo mi kembe mag nyamburko mating'o oganda kik ket derepe riembi kuom seche ma ohewa boro ma onge chung'. No driver should be on the road for more than 8 hours without a stop. Haya, mago weche manowacho odiochieng' manyoro kaka achiel kuom okenge mago mag redo chike mag apaya inyanya te kindegi mag sikuku ma wang'eyo ni wuodhe thoth ahinya inyanya to wuodhe madhi e gwenge mopogore opogore e kinde makoro jo Kenya dhi e wuodhe makamago mar mondo mi giriwre kod johera maggi e nyasi mag sikuku. Kata kamano waseneno ka masiche mathoth ahinya mag apaya timore e pacho kae. Giko dira mokalo Rachael wang'e ni nitiere jo familia moko manowito ngimagi e masiche mag apaya to ken mokwongo mathoth ahinya osetimore kendo wasebedo kwaluwo kendo wakelo ni nyaka romo gi ajwag weche makamago. Gisani makoro ket chike mano mar yalo jogo ma oketho chike mag apaya kanyo kokalo e yor mbui. Bende pani maga achiel kuom okenge manyalo konyo e duoko piny masiche mag apaya kaachiel kod weche mamoko monyinjo bende rido gisani mondo thoegi odoge piny ahinya to seche makoro wachomo higa manyien. Rachael. Mano is what kizungu wacho ni a welcome move. Nekech kidhi e pinje ma wagombo nwa bede machal gogo. Tiyudo ni onge kata ng'ama luwi. Ibal gi chike mag ndara. Tiyudo ka tikete mimi kacha. Or message orni mane bill mari. Timi ini chule within this period. Asiyudo ni ka in ng'ama is notorious ketho weche mag apaya gi chike mag apaya to koro gi withdraw license mari. Omiyo magi gik monego bed ni wasechako ndalo moro mane CS Murkomen ne nitie transport to nowacho kabisa ni wadhi introduce CCTVs, wadhi keto new tickets mage yore manyalo konyo Kenya ma wantiere ni mondo we reduce such things. Tahinya ibo yudo ni mai koro dhi bet opportunity mar jo marito kata matimo patrol ma waluongo no officers, traffic officers, opportunity margi mar loso pes Christmas. Unfortunately, nikech mane Kenya ma wantiere, kik wariambi. Idhuro ni dhinyisi ni oyo, in kalure gi mae en 5,000, in miya 2,000 mondi timre nadi? Mondi dhi. Seche midhi cha idhi chaki gwe ng'ama chielo. Omiyo ka ginyalo keto kaka jatenda judiciary wacho no endo Martha Koome ni gidhi keto ni issues gi itakol gi kanyo to kapo gichopo niya mondo ter ng'ate court can they ensure ni joma dwa teri e court gi gin joma nyalo take up that responsibility. Maneno niya ni oyo Rachael yudi ni okilunda chik ndara maber omaki ok ni dhi chulo bribe mondo weyi nikech onge kaka idhi bet e court kacha kokomaki to seche mimako ng'ato ni emang yud ni koro it is an opportunity mondo joma rito ndara traffic police oyud opportunity margi mag loso omenda gi mapiyo. To mar ariyo en ni ndechni wabericho kik wariambi. Inyalo yudo ni ng'ate riemba to portal moro yudo kacha omiyo tuomre gi wadgi. Omiyo en gima ber seche ma kata sirikal wacho niya adhi timo dual carriage seche ma gidual the roads matiende ni ji te ringo kadhi koni to joka ringo e ndara mopogre mano bende reduce. Nikech wasebedo ni every year during Christmas period, during Easter period, ma traffic is a lot to one direction. Yudo ka thoge gi bende ng'eny nikech it's a period ma ji bende ni thuolo gidwa timo activities moko, ceremonies moko. Koro there's a lot of movement. But ndechni wa is one thing bende nyalo contribute immensely to what we are seeing. And thirdly, anyone bende kaka joma riembo. Wabe wa take up responsibility magwa.
Wang'eyo ni we are always taught seche midhi e driving school inyisi ni you are the only sane driver on the road. Ang'o ma midwa ni Joyce mobed sane driver to in you are not a sane driver. Why are you overtaking where you're not supposed to overtake? Why are you speeding where you're not supposed to speed? Emomiyo wach ticket ma wacho cha come in handy. Koyudi ni overtake amoko negi overtake. You are charged. Indang ibed ni chulo government every day. At the end of the day ibo wacho ni oyo we alu yo ma ndalo mane michuki okelo safety measures. Donge did not assist, but eventually donge tinde jonge ngamitingo more than 32 ka en gari mar 32 to michuki to notho nene onge ngaitingo more than 7 if it is a 7-seater nekech iluor ni police dhi makiwe mana ni michuki rule omiyo gigi e kien mana ni bende wanyalo chako gi and we ensure proper implementation kika beda ni wacho ni idhi maki idhi terie doho to gima mkakati kae mamondi chope doho to gineno ni how do we reinforce this whatever the measure. Rachael. Wach na mugi keni wadhi e ndalo mar Christmas. Koro I wish joneno waduto Merry Christmas kwende duto mauntiere. Wamed lamo Nyasaye kwa gonero kamano kuma wachope kaka oganda kaka jopiny. To kendo bende waritre ahinya nikech nyithindwa bende ni thuolo sani to seche makamagi emiyudo ni nyithindo koro wuotha maonge gi sababu tang yud ni especially nyithindwa manyiri to ni nyathi omako ich koro skunde dhi kethre omien kwayo mara ni seche ma nyithindwa ni dala especially mar Christmas ma koro jia wuotho kuonde mopogre biro dala ni wabede ni wang'iyo nyithindo maber waritre maber kendo walam Nyasachwa ni koyie to chope kodwa 2026 ko kamano to I wish you all a Merry Christmas. Nyasaye majang'wono mondo medri to kuonde duto mauntie. Erokamano inya Rachael Omollo. Oscar pachiko tudore kod rido chike mag apaya kaachiel kod wachne mogik. Irido chike mage. Ino kine chike mirido. 4,458 accidents will happen in 2025. 1,973 deaths. GL mio chiko gupra de gabiria moto. Nikech ang'o? Nikech fuo. Most of accidents mabedo coast ka 90%, as much as roads nyalo bet ni richo, but 90% human error. Gima dhoko ng'oto riembo gari mano ng'amo konego bed mano ng'amo nyalo ok ohinyre kende ohinya nyaka jomoko. In 204 relative michuki dong no biro to jema no tho barabara ne gin ji 100 kolo we don't reinvent the wheel. Ongere do chike, we don't reinvent the wheel. Just get Michuki to the roads. A minister mantiere in transport. Or the other end Michuki not in Menadi. Onge gimanien ka. How was it done? Any speed governor obedi e gari mar PSV. Gari tingo ji 100 to onge speed governor. Nyaka jatelo girongo nyocha walalo e apaya. What was happening? Iwile matemre. Koro onge gimoro malich ahinya monego bed ni timo. Seche moko waka gambaka ni for the last 10 years 2020 204 to 205 how many years? Almost 21 years. Do you know what we normally say? Sasa ya the kata online. To seche maximum on my dreka nyaka. Do you know mweji wacho? Revive Michuki rules. Wase wacho for 21 years. Ni revive Michuki rules. Gimoje wacho ni watim nango mondo wasolve issue ni revive Michuki rules. Revive Michuki rules. For 21 years wasebedo ko wacho revive Michuki rules. We don't reviving them. Kuro ang ne wacho donga ngisi ni gino na ni jel fachiel miyo chiko osetho to kapok wachopo January at least moko kero kata 300 before. That is the truth. Kapo no kwaloko pachwa. Enik matimre ni revive Michuki rules. Wabed kod speed governor due to a belt. Watch my over speeding 80 kilometers per hour. So, I mean, if we cannot do that, we will continue having death. So every year, don't go to the kind of revive Michuki rules. Lunga next year, can never revive Michuki rules. Watch Nimogi Kwatieko. Watch Revive Michuki rules. Revive Michuki rules. Watch Namugi Kenny. I also wish the window of Mosebe to go for the last 1 year. Kawa go back a TV Ramogi. Merry Christmas. Katanya Ravilo watonojo ma travel, please use Michuki rules.
Erokamano ahinya Oscar Omondi jana weche mag siasa kaachiel kod in Rachael Omollo jasiasa kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod manyakora Mugia Jwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny. Jopiny duto mar mondo mi oritre ahinya to gi sani ntiere nyasi mag sikuku joma dhi ndara kata joma tiyo kod apeyni oti kod apaya e yo makare mondo waduok piny mago masiche mag apaya e pacho kae to bende chenro mag sirikal winjo bende waluwogi machiegni wan kaka jopiny mar mondo mi wang'e duto matimore to weche mag mibadhi bende wageno ni bobed ka ikedo godo mondo mibadhi odog piny e pacho kae. Nyakora Mugia Jwang wakaw yueyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e chenro mar mbaka oromo. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.